dangerous wangepewa bunduki. Si wangepewa tu fimbo kama chief ndio watembee nayo kama sio mali dangerous. Ile watu wenye wako hapa wamejitolea kuwa watumishi wa Wakenya wote. That is why tunasema ni disciplined forces. Bila ukabila, bila rangi, bila kuangalia dini, wewe ni mtumishi wa Wakenya wote. Na kwamba ndio tufanye kazi nzuri, lazima tujue kazi yetu. Lazima uelewe kazi yako ni nini. Tunajua kwamba tuko na challenge ya training. Kwa muda mrefu wajote train assistant chiefs, OCSs na polisi wengine. Lakini usifanye kazi kiolela bila kutafuta njia ya kujiongezea masomo. Hata kama ni kusoma, ujisomee wewe mwenyewe hapo. Usiseme sijui katiba, soma katiba hapo. Uulize hata mtu. Usiseme kwamba najua chiefs wengi walipoambiwa salute, wengine wanafanya hivi. Ate salute kwa sababu wajaenda APTC. Lakini tutawapeleka karibuni. Shida tu ni kwamba lazima zote tujifunze kazi ambayo tunafanya. Na wewe ukue na ile motivation ya kuendelea kufanya kazi. Kuna chief amesema hapa sisi ni ofisi ya rais. Tunataka tuwaone kwamba ni kweli ni ofisi ya rais. Na rais anajivunia nyinyi kama ni watu wa ofisi wa rais. Na nilisema jana kwa wazingishu, kuna machiefs ambao wakifika baraza wakiulizwa na hii kitu ya housing ni nini, anasema we jameni tu support hii housing, lakini mimi sielewi sana. Hata kwa nini housing iko my space slip, I don't know. Ya kwamba tunaelewa ile program ya kulipa in phases. Such simple answers. Sisikie fitina ya watu wengine na ujielewa wewe mwenyewe. Mambo ya affordable housing, ujue kwa Nandi inaendelea kwa Kapsabet. Na town gani nyingine? A number of the towns kwa Nandi zinaendelea. Markets, every sub county iko na market inaenda kujengwa na imefika certain level. Elewa mambo ya barabara, elewa hii barabara imefika wapi. Kwa mfano, nikiwa bado waziri wa barabara nilikuwa shatangaza Chemusi wa danger, nikawatafutia contractor mpya. Hiyo barabara zenu zote yenye tuko nayo ya Kobere Timboroa, mambo ya barabara hii ya Kipkaren Selia, hiyo yote mnajua kwamba tumeweka tayari isonge. Eleza watu, eleza kwamba tumefanya barabara huko Mosoriot. Hapa Kapsabet town tumeelezewa kwamba hata barabara zetu zinakuja kujengwa hapa. So understand your job and understand the programs that government
is implementing so that you can become an effective communicator ya government services. Mimi nataka kusema namna hii, yale yote tumeambiwa hapa kutokana na welfare ya our officers, we are very determined kwa ministry kuhakikisha ya kwamba welfare ya chiefs, ya assistant chiefs na ya mambo yote ya mambo ya polisi, we are taking care of them. Kwanza police officer wetu, based on ile program yenye rais aliweka, tuliona kwamba polisi wenye wako kwa law cadre wanaongezewa 10% mwaka jana, 10% this year na another 20% next year, ndio the whole program imalize. Najua mmepata pay slip na pengine hujaona ile 10% yenye iliongezwa juzi. Ni kwa sababu tu cross to the new financial year. By the time ya next month ya August, pay slip yenu itakuwa ina reflect plus the arrears ya hii financial year, tuhakikisha kwamba that reform program inasonga vile Mheshimiwa Rais alisema. Pia ningependa kusisitiza hapa kwamba tuko na official program ya kutaka kutrain our police officers. Tumeamua kwamba from this year tunaanza kuwa na resources. We want to train all our police officers kwa mambo ya human rights, kwa mambo ya service ya public, particularly our OCSs, because mpango yetu ni kufanya police station ikuwe ni mahali ambapo sisi wote tunajivunia kama ni mahali penye iko na service kwa wananchi, sio kupigana na wananchi. Tunataka pia ku leverage on technology. Ndio unasikia tunatafuta pesa ya mambo ya digital OB ili kuhakikisha kwamba police station lazima uende ndio report crime. Unaweza report kwa simu yako na itakuwa visible kwa hapa na kwa Nairobi, so that there is a level of accountability. Mlisikia juzi baada ya mambo ya Nairobi ya Central Police Station ilitangaza tuko na mpango ya kuweka CCTV kwa all police stations. Hiyo itasaidia kucover police officers wakati rogue people wanataka kuinvade police officers, tutakuwa na image yao. Wakati tunakuwa na police officer ambao ni rogue wanataka kuumiza wananchi, tutakuwa na ile CCTV inaonyesha how you received a person who is reporting crime, how you received a suspect and how you served them. We want to leverage on technology to make sure that there is wider accountability. Na tunataka, niliona business people wako hapa, tunataka kukubaliana pia na business people, especially governor kwa urban areas, encourage most of the businesses wa install CCTV kwa businesses zao. Itasaidia sana kwa investigation kwa idara ya DCI. Juzi wale watu walikuwa wanachoma ma supermarket na wale walichoma mabiashara, kuchoma police station, tulisaidiwa sana na private CCTVs. DCI alisaidika. Wale watu unaona tumepeleka kotini kwa mambo ya terrorism, si hata tuliamuka tu tukapick mtu yoyote. Tunaona hawa wakisaidiana kuchoma mabiashara, kuchoma police station, kuchoma kotini. Some of them we have video evidence na ilitokana na businesses wenye wali install CCTV kwa biashara zao. CCTV and technology is going to help us. Na nimekuwa surprised sana hapa Nandi. Chiefs wanaongea mambo ya drones. Drones tumekuwa tukiulizwa huko kwa pastoralist areas kwa sababu ya kufukuza banditry. I am very impressed kwamba some of our chiefs are very much ahead. Wanaongea mambo ya technology. Wameenda mpaka Israel kuangalia. Ukweli ni kwamba drones are the future of law enforcement na inasaidia kwa surveillance. Pengine tusiharakishe sana ifike hapa, lakini hiyo ndio the future. We must put it in the plan ya serikali because of the cost involved, but that is the future that we need to ensure that we have technology that helps us to move forward mambo ya services. Nataka niwaashie wa chiefs, ni tukimalizana na ACCs 300 wenye walibaki, tulikuwa na hao juzi wamekuwa promoted. Tukimalizana hao 300, we are coming to chiefs and assistant chief where we will quickly, it's okay, I already got it, where we will deal with the issue ya all the chiefs and the assistant chiefs. Tutawapeleka training huko APTC, wapate proper training, wapate ile inahitajika, and we promote them. Pia hiyo scheme of service mmesema ni ukweli. Kuna ACCs wengine chiefs wanapromotiwa wanapita ACC lakini wanareport kwa ACC. Tumerealign hiyo scheme of service na tunaendelea kunegotiate na Public Service Commission to make sure that also
the position ya principal assistant chief is already been accepted, na hiyo itakuwa sasa. Pia tumesema kwamba kwa hiyo promotion, nimeambia SNA wetu hapa ya huyu SNA mwenye wako hapa, nimemwambia angalie maneno ya kuhakikisha ya kwamba mambo ya our chiefs, especially 57, 58, 59 years. Sasa ukipeleka mtu ya 58 years APTC aende kumatch, sasa atavunjika miguu. So what we do, we need to do an affirmative action, maybe 57 and above, tupatia our promotion on merit, ili waende retire wakiwa na better pay slip. Alafu those who are below, we find ways of making sure that wao wamekuwa, asante sana SNA, wao wameenda training ndio wapate the promotion that they did. Yao yote iende vizuri. Mimi niko na nia ya kuhakikisha nyinyi wote welfare yenu imeshughulikiwa, kwa sababu hiyo ni kazi yangu kama waziri wenu. Nyinyi mkinifanyia kazi ya ground, mimi nafanya kazi ya kuhakikisha jeshi imekaa vizuri kwa kazi ambayo wanafanya katika hapa mashirani. Na hii kazi sijifanyii, hii ni orders from above. Umeelewa? Mheshimiwa Rais amekaa na mimi na hawa officers wa ministry wakasema tufanye aje tuhakikishe kwamba officers wetu wanakaa vizuri. Na vile mmeuliza mnataka kikao na yeye, tumepanga tayari ACC sawa, by October watakuwa maketi na Mheshimiwa Rais kwa Nairobi wapange mambo yao. Alafu nyinyi chiefs for every region, pengine Rift Valley tugawe mara mbili, mtakuwa na mkikao pia hapa Eldoret na president kwa chiefs yote ya hii North Rift region hivi karibuni, ndio muongee pamoja. Lakini by the time mnakutana na president, tutakuwa tumesuluhisha mambo yenu, hii welfare issues, ndio akikuja tu anaweka stamp na nyinyi mmekuwa mmesonga mbele kwa hizo issues yenye tumesema hapa. Hivyo our police officers will continue looking at mambo ya welfare ya transfer, mtu azikae sehemu moja for long. Pia wale wanakuwa compassionate transfer to take care of health of their families or their own health, we are going to make sure that that is considered to protect our officers wenye wanafanyia kazi serikali ya Kenya. Wacha sasa nijibu mambo yenye mmesema quickly. Hiyo ilikuwa ni summary ya ile maneno nilitaka kusema hapa, kuambia kwamba lazima tufanye kazi pamoja kuhakikisha kazi yetu ni mzuri. Kabla sijaenda hiyo summary, kuna vitu mbili nataka kusema. Apart from diligent service, we must all of us confront corruption. Mumeona wananchi wanaumia sana. Wale watu wa bodaboda wameongea vizuri, hata kama waliogopa kidogo kwa sababu mko na uhusiano na hawa, lakini wengi wao wanapoteza pesa yao kwa sababu wanalipa pesa kwa toll. Wanaenda kulipa mtu amefanya 500 siku mzima, anaambiwa na askari lete 200 300. That is very dangerous and unacceptable, because we are really hurting the people who are suffering on the ground. Ya pili, ningependa kusema kwamba hii roadblocks yenye imejaa sehemu yote yenye wananchi wameitisha, lazima tutoe all other roadblocks, ibaki ile gazetted roadblocks peke yake. Hiyo roadblocks yenye tutakuwa na kwa county ni gazetted only. Na bwana DIG, hiyo roadblock imesemekana iko karibu na hospitali, kabla hatujatoka hapa ikuwe imeondolewa immediately. We cannot have a roadblock next to hospital. Must tell your people saizi, wale wenye wanafanya roadblock kwa hospitali, hiyo that is not acceptable. It is not the right thing to do. Thank you very much bwana DIG, and that should be done immediately. Wacha nijibu a few things. Oh sorry, the last one. I'd say two things. Administrative units yenye wabunge wametusumbua, our governor yenu, women rep, all the MPs wamesumwana na sisi kwa ofisi kwa mambo ya administrative units. Nimesema today tunataka kuhakikisha tumetuma assistant county commissioners kwa 6 divisions immediately. Then slowly we see how we can operationalize the other divisions.
Ya pili, tunaenda kukaa chini kuona a few of the locations and sub locations yenye tuna operationalize, then tunatangaza ku advertise. Kuna chiefs waliandikwa kazi almost a year ago na hawana salary. Yeah, tumeambia SNA pia hakikishe all the salaries for all the chiefs employed a year ago ikuwe imekuwa tayari before the end of this year, ndio hao waweze wapate payment yao kama chiefs and assistant chiefs. Thank you very much Madam SNA. Police stations yenye mmesema, please, hata nyinyi wabunge mmesikia, mmeombwa kwa heshima na raia, saidiane bwana kwa mambo ya CDF, tujenge police station ikae mzuri. Na as a policy pia, kwa sababu ya jukwaa la usalama, nimetoa policy directive kwamba tunataka kutengeneza policy directive itapitishwa na cabinet kwamba all government programs kwa Kenya mzima ambaye itafanya major government projects including housing, lazima itengeneze the police station next door. Ikuwe police station kwanza, ikuwe pia imetengenezwa including housing for the police officers, so that we quickly have a police service that is being taken. Unaona, unapata kwamba ati barabara ya 5 billion inafanywa Chemusu wa Danger, sijui Kipkaren River, mpaka wapi, alafu police station yenye iko hapo yenye nataka tu 5 million. Ile ni 5 billion, hii nataka 5 million. Hakuna hata mtu anashughulikia. Ofisi ya chief kwa kona hapo, hakuna mtu anashughulikia. I have said we will work on a policy yenye tutapeleka cabinet ya kusema in building every project in the country, you must look at the security needs of the area where that project is, and those security needs must be dealt with as it is required. Mmesema mambo ya border, asanteni sana kwa ile kazi mmefanya huko Bonjoke Forest na hiyo Aldai border, na mambo ya Nandi na Kisumu, Nandi na Kakamega, Nandi na Vihiga, na yoshukuru kwa ile kazi mnafanya. I will support you to continue having peace building and also operationalizing these sub counties including Serem and others. Italete mambo ya security closer to the people. Tunataka tumeambiwa kwamba bwana DIG, naambiwa polisi wengine wenye wanatumwa hii Nandi, wanatumwa watu wenye wako na disciplinary, yeah, disciplinary cases. OCS ako na polisi 10 lakini only 2 are serviceable. Hao wengine ni walitumwa kwa disciplinary, ama mtu mwenye aliumia kwa mambo ya operations elsewhere anaambiwa enda upumzikie Nandi. Sasa hakuna vile atafanya kazi. Instead, our officers wenye wameumia kwingine, instead of sending them to some counties, wacha hao wafanye kazi ofisi, wapewe kazi ya ofisi. Alafu wale wako na disciplinary issues na pombe, especially wako na addiction, wapelekwe rehabilitation, sio wapelekwe Nandi County please. Alafu wale wanaletwa hapa wakuwe ni officers, watasaidia the OCSs and the chiefs kuhakikisha kwamba services is being delivered to the people of Nandi County and Kenya at large. Mimi sikubaliani na bunduki kwa chiefs wa Nandi, hapana. Nyinyi hamna shida ya kupewa bunduki jamani, please. Kuweni serious kidogo. Yaani nataka chief ya Kapsabet atakuwa anatembea na AK47 na hapana. Wacha tusaidie kuhakikisha ngapu imeletwa na to strengthen police station yetu, hiyo inatosha. Wale wanahitaji bunduki ni wale wako Mandera huko, wako Kerio Valley, wako na bandits, wanavamiwa kwa nyumba yao. Na hii yenye nakubaliana ni kwamba polisi chief yoyote anapata shida wakati anafanya enforcement, lazima sisi kama serikali tuwasaidie na wafuatie some level of comfort kwa ile shida watakuwa wamepata. Mambo ya mobility nakubaliana, motorbikes, na mmenichekesha ati motorbikes hapa inapiga kelele ya ajabu. Hata mama bima anasikia tu asiposikia kelele anaendelea kupiga changa. Akisikia kelele anajua chief ndio huyo. Jana kwa wasingisho niliambiwa motorbike yenye chief ako nayo ni ya zamani, ACC ako nayo ni ya zamani. Akiendesha akianguka, wananchi wanasema serikali imeanguka. So what we want to do is to make sure we find ways of getting us mobility. Now Treasury is Ministry for Procurement to make sure that that is replaced. Mambo ya training nimesema, career progression nimesema, kazi mtaani
wamama, vijana wamesema tuongeze mambo ya kazi mtaani. Mheshimiwa Rais at least ameanza hii yenye ameanza, na pia atafanya review. Anafanya review ndio tuone by December, January akipata improved budget tuongeze wale ambao tunaweka katika kazi mtaani ndio isaidie vijana yetu across the country. Our leadership ya chiefs wenye wameomba mkutano na mimi niko tayari, nitakutana na hawa na nimeambia Madam Esene apange ndio nikutane na all the chiefs ya the entire country for a meeting. Mambo ya police stations na alcohol, huyo chief ameongea vizuri sana, na also polisi wamesema wakishika pombe wakipeleka kotini wanaambiwa haijapimwa vizuri, haijulikane kama ni pombe vizuri ama ni mambo mengine. We need to use the Court Users Association to sensitize the magistrates and the judges about the importance of working together. Niliambiwa Makwiny na ACC fulani kwamba alipeleka mtu kwa bangi, wakapeleka cell, akapelekwa kotini. Kufika kotini, magistrate akamwambia I sentence you to 3 days of community service, na akarelease hiyo mtu akakuja kufanya kazi kukata nyasi kwa compound ya ACC. So atraya wanapita reality on the ground, and we must use hapa tuone vile tutahakikisha that issue is dealt with. Mmesema mambo ya security roads na kubaliana, wabunge wenu wameniambia pia. We are in conversation with my colleague Davis kwa mambo ya ministry ya roads, tuone areas yenye iko na security roads na njia gani tutasaidia, especially around the border and around the forest in this county. Mambo ya huduma center be decentralized, tumesikia. Alcohol, hii pombe, wacha tuambiane ukweli, ndio pombe iendelee kwa village fulani. Ukipata tu village iko na pombe, OCS, chief, assistant chief na mama bima wanakula pamoja. Hiyo tuambiane tu ukweli, sisi tuko hapa. Lakini hii pombe inaletwa kutoka sehemu nyingine ikuje mpaka village yenu, ni kwa sababu polisi wana facilitate, na kuna kabwana mkubwa ana facilitate kutoka factory mpaka ifikie kwa village yenye mafikia. Na tumesema, na nilisema jana nikiwa Eldoret kwamba we will do a quick operation kwa hii North Rift ku dismantle the cartels wenye wana distribute pombe. Na nimesema, na nataka niseme hapa, wale ambao wanahusikana na viongozi, kama ni viongozi ya biashara, viongozi ya kidini, viongozi ya wamechaguliwa ama aspirants wenye wanafanya kazi na wale distributors ya adulterated ethanol, I am putting them on notice. Tukikuja tusanye all our allies wenu wanafanya mambo ya distribution ya pombe, sitaki mwanze kusema kwamba serikali inawaonea. Polisi watafanya kazi yao because we want to keep our people safe in this country and this county. List vehicles, mambo ya fuel. Mimi nataka nifungue polisi leo. Shida moja ya mambo ya mafuta ni ukweli, sio shida ya polisi, sio shida ya OCS. Nilifikiria zamani wanauza senator, ukienda mahali unauliza OCS kwa nini hujafanya hiyo patrol, anasema mafuta iliisha. Because ile allocation tuwapatia ya 450 liters for a whole month ni kidogo sana to do the right operation. So sometimes ukisikia polisi amekuambia sina mafuta ya kwenda, kweli hana hiyo mafuta. Afadhali hata polisi wa Nandi hapa, polisi mwenye ako Kibish anaambiwa akuje kilomita zaidi ya 1000 mpaka Kitale achukue mafuta na arudi mpaka huko, na hiyo anatumia allocation yake kwenda all that distance. Tumekubaliana kwamba tunaenda kuketi chini na treasury to review fuel allocation under the car lease program, because inaumiza hawa polisi na people think they are corrupt. Wakisema sina mafuta, watu wanafikiria mafuta inamaanisha ni corruption. It's not corruption. It's the reality that most of our vehicles
cannot be sustained with the 1 month mafuta yenye wanapewa, our police ration yenye wanapewa ni kiko chini, and that's something under jukwaa la usalama tumeweka proposal ya kuhakikisha hiyo inafanywa. Government chemistry, kwa sababu iko kwa wizara yangu, tutajaribu kuleta a new government chemistry office hapa Eldoret, ndio sio lazima muende huko Kisumu, but we will talk also with treasury ndio tupewe ile budgetary allocation ya kuhakikisha kwamba tunafanya hivyo. Mambo ya electricity bill na water bill, already the IG is trying to work on it, and we must work on it. I know that's the problem, and also for our ACCs and DCCs. Children cells, you're important. To design new police station, architect a new police station, so that we have a proper cells yenye inafaa kuwa. Mambo ya mobile courts nimesikia, we will propose also, but we also need to propose using our court user association. Mmesikia SNA kwa ile training ya ACCs, waja tuweke ADR, alternative dispute mechanism, so that they are empowered na wapewe ile certificate ya ADR, so that they can be delegated responsibilities ya mambo ya ADR. Cost ya succession nimesikia pia. Sasa nilisikia jana cost ya P3 ni expensive na postmortem. Leo nimesikia succession is very expensive. And this is also another issue we might have to have a conversation with the judiciary to own how we can reduce the cost of succession, so that families wasiendelee kuumia na succession ya mambo ya mashamba. Again, those who are doing our rapporteuring work, that is an issue that we must be follow. You put it in our report. Gender desk lazima ikuwe hapo, na gender sio wanawake na wamama, gender ni wanaume pia. Kuna wanaume wanatandikwa na bibi zao, especially wale wako na addiction ya pombe. Badala ya kupeleka hawa kwa rehabilitation center, wanapigwa. Naambia umefika saa 9, saa 10, unalala kwa baa, unalala wapi? Please wamama, peleka bwana yako kwa rehab center, sio kumtandika. Na kuna wanaume wakitandikwa hawajui vile watafika police station. Akipata OCS mwanamke anasema ati ulipigwa na nani? Ati bibi yako, kwa nini hukumtandika? Sasa gender desk ni for both sides, even for men. We must have gender desk yenye iko na wanaume wanaelewa shida ya wanaume wengine wenye watasaidika. Mambo ya AI nimesikia, banking fraud, DCI, fanya kazi yako, make sure those people are charged, wapelekwe kotini. Wacha banks, kama ni bank staff ndio colluding, arrest them, let them be charged, so that we are not just giving banks ultimatum, wewe peleka watu kotini ndio watu wasaidike. Mambo ya devolution ya mambo ya land registration, it's important we work on these issues. Mambo ya the security roads, payment of officers, locations with single sub-locations, we are going to put that into consideration when we are now operationalizing the ones we have cassetted. Promotions, nimewambia how we will go about it. Sensitization of the mambo ya alcohol abuse, na kubaliana na wale vijana waliongea hapa. We will see how we work together, and I want to meet all these university students leaders so that we work together tusaidiane. Mimi pia nilikuwa kama wewe ulikuwa unaongea hapa, nilikuwa naambia governor sang, naona hii ulikuwa wewe tu less than 15 years ago. Sisi wote tulipitia penye mmepitia, lazima tuwashike mkono pia, tuwasaidie mfanye ile kazi mnafanya. Pia wamama wetu tunataka tufanye kazi pamoja kwa mambo ya peace. Clubs not near the school, hiyo ni ya governor, kuhakikisha kwamba licensing ya bus and clubs is in conformation to the needs of the people. Peace caravans, we will also support the same. Accessibility of government offices to persons with disability, that is extremely important, including perhaps getting lifts, ndio itasaidia kupanda buildings ya serikali. Mambo ya training ya police officers on interpretation. Mambo ya IDs, mimi nawaomba watu wa Nandi County, chiefs na assistant chief, usikae location na mtu mwenye ana ID, unakataza huyo services, na sio yeye peke yake, hata watoto yake wenye wange benefit na SHA, housing na services zingine. You need to make sure that everybody is registered kwa hii county yenu. Tunataka pia stakeholders ya business kwa mambo ya security meetings, I agree. Mambo ya designated border routes, that is important. Access to roads kwa Kapsabet,
ile project yenye rais anataka kufanya kazi ya barabara hapa town, mimi naelewa vizuri kwa sababu nilikuwa hiyo ofisi. It includes kutengeneza hiyo barabara inaenda kwa police station. So when the contractor comes, the MP and the governor are here, they will also guide them accordingly so that access roads itakuwa imefanywa vizuri. Mmesema mambo ya capitation, mambo ya Mosoriot, police station to be improved, imeandikwa hiyo. Historical land injustices. Sasa mambo ya mashamba hapa pia lazima tuhakikishe tumenyorosha vizuri, na pia msi-incite watu wavamie mashamba ya majani chai na nini nyingine. Tuongee na tupitie legal processes. Tutumie incitement. We can actually talk to them and we can help them, and then those who are in court, we can respect the court orders that are in place, but what we want is peace. We want people to live in peace. Pia kuna watu binafsi wanaumia sana, wananyang'anywa mashamba kwa all over the place, Uasin Gishu, wapi, kila mahali. We need to be able to work together. Watu wa bodaboda walisema wapewe nafasi kwa employment. Hata hii yenye inakuja kwa polisi, lazima tutafute njia ya kuangalia watu wa bodaboda. Nimekubaliana na hawa because these are our young people. They are using bodaboda at the moment as they wait for the next best opportunity that they can be able to get. Mambo ya office ya assistant chief nimesikia also leo, kwa sababu niko hapa lazima bodaboda waonwe. So sasa kama mmesema na nyinyi ni wadosi wetu, nimesikia. Mambo ya staff within the ministry as we promote wenye wako field, we must also look at those who are in the ministry. SNA not here. Mambo ya stealing farm produce, we must protect. Hata Mutahi kakwe waziri aliniambia juzi, he wanted farmers police because kahawa inaibwa, chai. Sasa nimesikia leo hapa majani inaitwa nini, sugar is being stolen from the farm. I think hatujafika stage yenye we need farmers police. We can still use the existing police stations to do enforcement in the different areas in the country because we don't have the strength to do that. And then Kadis courts and designated areas kwa mambo ya maandamano. Mambo yenu yote yenye mmesema hapa imeandikwa na ni vizuri imeandikwa, kwa sababu sio Kiingereza tu tulikuwa tunakuja kuongea hapa. Tulikuwa tunaongea kwa minajili ya kuhakikisha we change the lives of the people of Nandi County. And all the things that have been proposed here, we will work on them because we mean well. But also the welfare issues of our officers, we will implement because also we mean well. Now if there is nothing else I gain from this meeting, at least we met. Sinamna hiyo. Mimi nashukuru wazee sana. Wameongea kwa busara. Na wamekaa, naona at that age, wamekaa kibusara, wakasikiliza. Nimeshukuru wale wote wameketi hapa kuongea. Mimi naomba Governor Sang, in the next meeting, ningependa pia tuokane ya wazee. Tuongee na Council of Elders hapa. Tuongee mambo ya security na watu ya Council of Elders. Tupange ingine na religious leaders. Tuongee mambo ya security na our religious leaders because wako na watu kwa everyday. Kwa hivyo tumemaliza majibu ya hiyo maswali. Tunataka sasa tuende upande ya viongozi wetu ndio watusaidie kufama. Na please, wakuja kuongea, mimi naomba pia wajicommit. Sema watajenga police station hapa, watajenga hapa ofisi ya chief, watajenga hapa ya assistant chief. In fact nilikuwa nimesema governor, kila mmoja yetu because tumebarikiwa, kila mtu tuaende ajenge ofisi ya chief yake. Kama hakuna, ufanye harambee, ufanye nini, ujenge ofisi ya chief yake. Hata mimi you know, and then sasa ile inabaki kidogo tufanyie neighboring chiefs wenye MP ama governor ama senator hajachaguliwa kutoka sehemu hiyo. Kwa hivyo nawapenda sana, nashukuru. Nitakuja baadaye kumalizia. Ningependa sasa kukaribisha mheshimiwa hapa bado baadaye wakati viongozi wakimaliza, before mimi nifunge, nitataka mtu anakada ongee, aseme neno.